মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে ক্ষমতাসীন দলের এক নেতার হুমকি অসহযোগিতামূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ। নিয়মিত ব্রিফে কথা বলেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপমুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল। A local government leader of the ruling party in Bangladesh has threatened publicly to beat U.S. ambassador in Bangladesh, Peter Haas, due to his outspoken role in for free, fair and credible election. Can you provide insight into the level of threat and security concern facing the U.S. ambassador in Bangladesh and the embassy personnel, and what specific steps and security measures are being taken to ensure safety and diplomatic mission in the embassy personnel? So I'm going to address this broadly, which is that the safety and security of our diplomatic personnel and our diplomatic facilities is of utmost importance. I think such kind of violent rhetoric is deeply unhelpful. Go ahead. On Bangladesh, already 8,000 opposition activists is in jail, and three garments workers have been killed. I saw your statement for their minimum wages. And as USA does not support any political party over other, how does the US look at this scenario, the ruling party moving ahead for another one-sided election, and 2014 and 2018 election dropped out? Again, I'm just not going to parse this situation specifically. As you so said, we do not support any political candidate or party in Bangladesh. Our hope, our desire, and what we continue to work towards and work around through our engagements with the government, through our engagement with opposition groups, civil society, and stakeholders, is that these elections be carried out in a free and fair manner. Okay, go ahead. Yesterday, a local government leader of the ruling party in Bangladesh has threatened publicly to beat U.S. ambassador in Bangladesh, Peter Haas, due to his outspoken role in for free, fair and credible election. Can you provide insight into the level of threat and security concern facing the U.S. ambassador in Bangladesh and the embassy personnel, and what specific steps and security measures are being taken to ensure safety and diplomatic mission in the embassy personnel? So I'm going to address this broadly, which is that the safety and security of our diplomatic personnel and our diplomatic facilities is of utmost importance. I think such kind of violent rhetoric is deeply unhelpful. But beyond that, we expect the host government of any country to take all appropriate measures to maintain the safety and security of our personnel and our facilities. That is in line and per the country's obligations under the Vienna Convention and the diplomatic conventions that exist under that. Sean, you had your situation. Last week, the nationalist party leaders, they bring an U.S. citizen to their head office on the camera to declare that he is the advisor of President Biden, and he has everyday connection with 10 to 15 times with the President Biden. And then another party leaders, BNP leader, is calling Peter Haas as an avatar, as a rescuer for the nationalist party. Will you categorically deny this claim from the nationalist party, please? Thank you. I've not seen that report, and I'm going to be honest, I really have no idea what you're talking about. So let me just say this. Just to give you... Please don't interrupt me. We have an incredibly talented team at our embassy in Dhaka, led by an experienced ambassador who is well-versed, not just working in Bangladesh, but also the broader region largely. And as I have said, we are closely monitoring their electoral environment in Bangladesh leading up to January's election. Thank you so much. I'll go to you, then I'll come back to Sean, then we got to... Yeah, very short about 3C visa policy. I just wanted to tell you, this is the third time in Bangladesh the general election is going to be held on time. It is very rare case in Bangladesh. For free and fair election, the US activated the 3C visa policy for Bangladesh to assist the election commission to conduct the election. I'm sorry, do you have a question? Yes, I'm just telling you that we are only 2 months away from the election. The opposition using political violence, arson, vandalism, killing armed police forces. And my question is that this 3C visa policy, when you will apply or will
I just wanted to make sure that USA will apply this 3C visa policy against the people that undermining the democratic election process in Bangladesh. Thank you. I'm certainly not going to preview any designations or actions from up here, but again, our hope and our engagements are revolved around ensuring that elections in Bangladesh are free and দর্শক শুভেচ্ছা নেবেন। একটি খবর খুবই অদ্ভুত আমার কাছে লেগেছে। রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে পেটানোর প্রকাশ্য হুমকি নিয়ে যা বলল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর, এই খবরটি নিয়ে অনেক পত্রিকায় রিপোর্ট করেছে। তো আসলে একজন তৃণমূল পর্যায়ের একজন নেতা, তাদের শিক্ষা দীক্ষা, তাদের অবস্থান, এগুলো বিবেচনা না করে বিভিন্ন অনলাইন পত্রিকাগুলো সেগুলো খবর আকারে সামনে আনে। এটা সত্য, এগুলি একটু চুটকি হিসেবে মজা হিসেবে নেয়, কিন্তু এই খবরটা একবারে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রশ্ন আকারে উপস্থাপন করা, এটা আমার কাছে কেন খুবই খটকা লাগে। এটা খুবই আমার মনে হয় যে কোনোভাবে ঠিক না। এত ক্ষুদ্র জিনিস, টুটকা জিনিস সামনে আনা ঠিক না। হ্যাঁ, সামগ্রিকভাবে ক্ষমতাসীনরা মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সহ কূটনীতিকদের তৎপরতা, বক্তব্য, বিবৃতি পছন্দ করছে না, এটা একটা বিষয়। যেমন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী গতকাল বলেছেন, আবারও বলেছেন যে নির্বাচনের সময় যেন তারা মুখ খুললে তখন ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী তাদের নিতে বাধ্য হবেন, এমন একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। বলতে গেলে এক ধরনের এটা সতর্কতা বা হুমকি, যাই হোক না কেন সেটা মানা যায়, সেইটা নিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু কোন উপজেলার কোন নেতা কি ঘোষণা দিলেন, এটা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরেও উঠাতে হবে বা আলোচনা করতে হবে, এটা খুবই হাস্যকর। যাই হোক, তবু উঠেছে যেহেতু খবরটা এসছে, সুতরাং আমি রিপোর্টটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করি। ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে পেটানোর প্রকাশ্য হুমকিকে সহিংস বক্তব্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। এই বক্তব্যকে তারা খুবই অসহযোগিতামূলক আচরণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। তাদের স্বভাবসুলভ কূটনৈতিক ভাষায় যেভাবে বলা দরকার সেভাবেই তারা বলেছে। বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এসব মন্তব্য করেন উপপ্রধান মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল। চট্টগ্রামের বাঁশখালী চাম্বল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মুজিবুল হক চৌধুরী গত সোমবার এক সমাবেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে পেটানোর হুমকি দেন। তিনি তার বক্তব্য নিজের ফেসবুক লাইভেও প্রচার করেন। আসলে এগুলি তো কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, এলাকার সন্ত্রাসী মাস্তানি এসব করতে করতে এদের কাণ্ডজ্ঞান বা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে গেছে। যাই হোক, পিটার হাসের উদ্দেশ্যে মুজিবুলের দেওয়া হুমকির বিষয়টি গতকাল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়েও উঠে আসে। ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখায় ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে পেটানোর প্রকাশ্য হুমকি দিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় এক নেতা। বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সহ দূতাবাসের কর্মীদের পাওয়া হুমকির মাত্রা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন ও দূতাবাস কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন? জবাবে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, বিষয়টিকে তিনি বড় পরিসরে বলতে চান। সেটি হচ্ছে মার্কিন কূটনীতিক ও দূতাবাসের নিরাপত্তার বিষয়টি তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করেন এই ধরনের সহিংস বক্তব্য খুবই অসহযোগিতামূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ। তারা আশা করেন যে কোনো স্বাগতিক দেশের সরকার মার্কিন কূটনীতিক ও স্থাপনার নিরাপত্তা বজায় রাখতে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই প্রসঙ্গে ভিয়েনা কনভেনশনের বাধ্যবাধকতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন বেদান্ত প্যাটেল। খুব আশ্চর্যজনকভাবে এই একই ধরনের মার্কিন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমও আবার এই ভিয়েনা কনভেনশনের কথা বলছেন। আবার পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল তিনিও ভিয়েনা কনভেনশনের কথা বলছেন। আচ্ছা, একই সাংবাদিক 2014 এবং 2018 সালের মতো ক্ষমতাসীন দলের একতরফা নির্বাচনের চেষ্টা এবং বিরোধীদের গ্রেপ্তার নিয়ে আরেকটি প্রশ্ন করেন। জবাবে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে আলাদা কিছু বলবেন না, তবে তারা বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক প্রার্থী বা দলকে সমর্থন করেন না। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা হলো আগামী নির্বাচন যেন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়, সেজন্য তারা সরকার, বিরোধী দল, সুশীল সমাজ ও অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। তো বোঝা গেল যে তারা যে বাংলাদেশের ব্যাপারে কনসার্ন